Alright, so first example, ita-translate natin yung phrase na the sum of 2 and 6. So I assume na bago natin i-discuss yung lesson na ito, ay naibigay na ng mga teachers ninyo kung ano yung mga words na associated sa mga operations. Like for example, the sum, the difference, increased by, decreased by, and so on and so forth. So sa ating first example, so take note na meron tayong the sum. Pag sinasabi nating the sum, yung operation na associated sa kanya ay plus. At pinag-uusapan nito is yung sum ng 2 at 6. Yung phrase na ito, pag tinranslate sa math sentence or sa math phrase, ay 2 plus 6. The sum of 2 and 6. That's it. Very short and simple. Second example, a number increased by 7. So, hanapin mo na kagad yung keywords na alam mo nang associated sa mga operations natin. So, I think nakita nyo na kagad yung phrase na increased by. So, yung increased by ay nasa operation na plus. Kasi pag sinasabi natin increase, merong nadagdag. At syempre, meron tayong 7. So, lagay na natin yung 7 na number. Yung magiging problema lang natin dito is yung tinatawag na a number. Pag sinasabi mong a number, hindi natin alam kung ano yung specific na number na sinasabi nila. At sa algebra, pag meron tayong isang quantity or number na hindi pa natin alam, ay nire-represent natin ito yung tinatawag na variable. At yung variable na yun ay kahit anong letter. So, pinaka-common na letter na ginagamit natin pag nag-represent ng isang unknown quantity ay yung letter X. So, yung a number ay yung ating letter X. And that is already our answer. X plus 7. So, this means a number increased by 7. Simple. Next example, a number less 5 is 1. Less, it is subtraction. So this will become 5. And then yung is, again, is yung equal natin. Is means equal. Yung 1, which is 1 na number, and a number. A number means hindi natin alam kung ano yung number yung ating pinag-uusapan. Kaya, gagamit tayo ng variable. So, yung variable ay kahit anong letter. At yung pinaka-common na ginagamit natin is yung x. Therefore, our answer is x minus 5 equals 1. A number less 5 is 1. A number less 5 is 1. Next, twice a number added by 6 is 1. Alright, so start muna kayo sa mga phrases na alam niyo na kagad yung counterpart niya sa math. So, added by, alam na natin yon, which is plus. Yung 6 is the number 6. Is, again, do not forget, is equal. At saka yung 1, syempre. Twice a number. Sinabi ko sa inyo na pag merong quantity or value na hindi natin alam, ay magiging variable siya. A variable which is any letter. So, gamitin ko yung letter na A. So, pag sinabi mong twice a number, dalawang beses ng A. So, pag sinabi natin twice a number, lagyan mo na lang kagad ng 2 at yung a number which is yung a natin. So, therefore, twice a number added by 6 is 1 is 2a plus 6 equals 1. So, last example, the product of a number and 2 is 1. So, medyo di kasya na yung sentence natin sa screen. So, anyways,
meron tayong the product, ibig sabihin meron tayong minomultiply sa gitna. So, lagyan natin ng times at ano yung dalawang minomultiply natin. Sa case natin, the product, ito yung and. Therefore, minomultiply yung a number. So, a number is a variable kasi nga hindi natin alam yung specific quantity. And 2. So, 2 is number 2, syempre. Yung is natin is equal. And then your number 1 is 1. So, it's like saying b times 2 equals 1. Hey, sinabi ko na kanina na yung x na ito ay hindi na natin ginagamit sa operation. So, pag sinasabi nating times, pinagtatabi na lang natin yung number at letter. So, hindi naman pwede yung b2 kasi dapat mauna yung number sa letter sa ating expression. So, it should be 2b equals 1. So, this means the product of a number and 2 is 1. And guys, before I end this video, thank you sa sumusuport sa aking YouTube channel and please like and share so that marami pang mga bata ang ating matutulungan sa math and may inspire ako na gumawa pa ng mas maraming videos sa mathematics.